The gassings were crazy. They wouldn't just shoot one, they would just keep firing them. Der Kapitalismus ist die einzige Wahrheit. Glaubt mir, glaubt mir! Se retrouver dans une situation comme ça, les premières fois et même après, ça fait toujours peur. Mike Brown was killed because apparently there was a call on the police radio that stated that someone had stolen something from a store, and it turned out to be a $1 cigarette. This isn't the first time the police have killed somebody, but it was like the last time that they were going to stand for it. Not fucking yet! Not shit! Not fucking yet! En France, depuis quelques années, il y a des mouvements citoyens qui prennent la parole de façon publique. À Sivins, à 60 km au nord de Toulouse, 70 km, il y a un projet de barrage, une retenue d'eau pour à peu près 20-25 agriculteurs. Et là encore, c'est beaucoup d'argent public pour un bénéfice qui reste à démontrer. Dans ces mouvements de contestation à ces grands projets homicides, il y a un jeune homme, Rémi Fraisse, qui a été tué par les CRS il y a quelques semaines. Rémi Fraisse était un jeune botaniste qui était parti sur la ZAD du Testé donc pour s'opposer à ce barrage. Pendant 7 semaines, tous les jours, il y avait 200-250 gendarmes qui ont gazé, tapé, brûlé les affaires. The last 2-3 years in Greece, the economic crisis has changed things a lot in the political system, in the health system, in the educational system. Everything's somehow falling apart. I took to the streets because I wanted to be an active member to make a big difference in this world that our children will be living in. Einschränkungen immer mehr in sozialen Bereichen, irgendwelche Hilfseinrichtungen, Schulen, die immer weniger Geld haben. Irgendwann kann man halt eigentlich praktisch gar nicht mehr anders, als etwas zu tun. Ich bin vor 3 Jahren mit der Occupy-Bewegung dazu gekommen, mich zu politisieren, und bin viel in Deutschland und Europa seitdem rumgekommen, weil ich dieses kapitalistische System mit seinen Auswirkungen so nicht mehr hinnehmen kann. All the people were fed up to being told how they must live, what they must do, how much they must be paid. I think that they just wanted to be treated as citizens and not like slaves. From the moment I finished my studies and I couldn't get a job to what I studied, I couldn't get a job not even to anything else, not even similar to what I studied. I just wanted to go and protest for my human rights, which is health insurance, education, shelter, food, the basics. So I went to these protests, and the things I saw there were much even worse from what I was seeing daily.
Rémi Fraisse a été tué par une grenade qui n'aurait pas dû être utilisée dans ce type de rassemblement, dans ce type de manifestation. Ils ont jeté une grenade par-dessus les barrières, ils ont vu quelqu'un tomber, ils se sont dit « Ouh là là, il s'est passé quelque chose, ah, le gars il est tombé là, c'est très très grave ». Et ensuite ils sont allés le chercher et ils ont camouflé le meurtre. On a deux solutions, je crois que c'est simple. Ou on dit, nous les citoyens, ok, vous êtes les plus forts, faites de nous ce que vous voulez, mais moi je peux pas dire ça. Ou alors on dit, ok, ils se croient les plus forts, mais nous on a la force. Widerstand kann damit anfangen, dass ich sage, ab heute kaufe ich nicht mehr bei McDonald's, nicht mehr bei irgendwelchen großen Ketten ein und reduziere damit meinen Beitrag zu dem kapitalistischen System. Oder halt Widerstand heißt, konsequent, permanent auf die Straße zu gehen und auf die Missstände aufmerksam zu machen. Gut. Europa ist sicher. Der Welt geht's gut. Endloses Wachstum ist machbar. Der Kapitalismus ist die einzige Wahrheit. Glaubt mir, glaubt mir! You know, the whole day was kind of like a big party in the streets for people. People were just cheering and driving their cars and playing music and, you know, drinking and just having one big party. And then around like 11 or 12, the cops came out, and what seemed like a celebration of like them having taken back their streets, it then went downhill for like the next week and just became a big fight. You must clear the roadway. Every night when it got dark, you knew it was going to go down, and it did. At one point, everyone felt that this thing would go out of the borders of Greece, that it would spread all over Europe and, if possible, all over the world. They were trying to express this demonstration through a creative way, mostly, an artistic way, so that it could be peaceful, but it didn't last long. People told me like several times, if they don't indict him, they're gonna set St. Louis on fire. He's a murderer! He's a murderer! It don't matter what color he is, Asian, Puerto Rican, black, white, it don't matter! He's still a murderer! Are you telling me that a man should die over not even a good cigarette, a cheap, nasty cigarello? How can you cover up one killing after the next, after the next, after that? It's justified, it's justified, it's justified. It's not. What happened then was the brutality. The brutality destroyed all this. You couldn't feel safe anymore. The first scene I remember the most is an old man who was shouting to a really young policeman, and what he was shouting was, "You should be here with us, not against us," and the policeman just hit him on the head. Every night they did what they did, shot the gas, shot the rubber bullets, shot the little explosive flashbangs, and this and whatever. If you weren't in Ferguson before dark, you weren't getting in, you know? One night, I was just so tired of, because, you know, you spend your whole time out there, I had to sneak into Ferguson because all the roadways were blocked off and you couldn't get in. À Toulouse, le 8 novembre, j'étais là quand les policiers ont fermé les allées Jean Jaurès, les gendarmes mobiles, les CRS, quand ils ont fabriqué le piège dans lequel nous avons été saisis.
attrapés hein, comme des rats dans une souricière. On était assis devant les CRS, donc assis, on se tenait. Et ils sont arrivés avec les gaz lacrymogènes et ils nous l'ont mis directement dans les yeux. Donc à partir de là, ça a dégénéré. Ouvrez vos yeux! Ouais, c'est beau! Ça fait très mal, hein, les gaz aujourd'hui. Moi, j'ai vécu ça. On ne peut plus respirer. On a toute la partie haute du visage qui brûle et envie de vomir tout de suite. C'est violent, c'est extrêmement insupportable. Ok, merci. The gassings were crazy. They wouldn't just shoot one, they would just keep firing them. So it looked like almost like a building was on fire or the street was on fire. There's so much gas. I didn't pay attention and one, hit me and then blew up. I just felt like I was like drowning or something. I couldn't breathe and then I just hit the ground. Next thing I know, I had like milk of magnesia or whatever being poured all over me. People are around me. The media is like, this is the moment, the story. And 10 minutes after it happened, I'm standing on CNN. If you had taken, let's say, place in 5 demonstrations, and in these 5 demonstrations you had seen tear gas and people beaten up, it was not a new thing if that happened at the next demonstration and at the next demonstration and at the next demonstration. So you were prepared to see bad things. When the girl broke her leg and there's a ton of people trying to get her out and then I was trying to help her, and so we're getting out and a police SWAT vehicle is coming down the street and we're asking for help and like she's hurt, like obviously waving like the white flag, and they shot gas at us and then we had to bribe some lady driving down the street to let her in her vehicle to go because the police wouldn't help. Pendant l'émeute, c'est assez flou. On ne sait jamais quand c'est le calme et quand ça commence à partir dans tous les sens. Une fois que le cortège est bien construit, les policiers nous poussent vers où ils veulent. Ils bloquent les rues où ils veulent pas qu'on aille, ils laissent ouvertes les rues où ils veulent qu'on aille et ils nous poussent dans ces coins-là. Se retrouver dans une situation comme ça les premières fois et même après, ça fait toujours peur parce que c'est très très violent au final. C'est la première fois de ma vie où j'ai peur comme ça dans une manifestation et surtout où je ne comprends pas la stratégie. Parce que j'ai beaucoup manifesté précédemment et à chaque fois, les forces de l'ordre étaient là pour encadrer la manifestation. Là, pour la première fois, je me suis sentie en danger. Dès l'instant où les CRS m'ont bousculé pour me pousser de l'endroit où j'étais, je me suis dit oh là là, ça peut très très mal se passer. Et j'ai eu peur, objectivement j'ai eu peur. Angst kommt bei mir bei solchen Sachen eigentlich immer nur weit vorher und weit nachher. In so Aktionen ist eigentlich der Kopf immer dann nur auf Funktionieren ausgelegt.
Natürlich hat man Respekt davor, was für gepanzerte Kriegsroboter sozusagen vor einem stehen, aber Angst kommt eigentlich immer vorher und nachher. Il y a deux types de policiers. Il y a les CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Après, il y a la BAC, donc c'est les brigades anticriminalité. C'est des gens qui sont bien civils, sont souvent infiltrés au début de la manifestation parmi nous. Et au milieu de la manifestation, on voit des gens qui sortent un brassard et en fait, voilà, la personne qui était à côté de toi, c'était un policier. What turned these peaceful protests to violent riots was the fear of the government, whoever is the government here in Greece, to face the truth from their people. What they were trying to do, actually, for what I think, was just to break the demonstration so that it doesn't take a big form and it does not attract more people. Et pour moi, la stratégie de l'État, c'est de faire peur pour qu'on reste à la maison et qu'on ne vienne pas dans la rue dire qu'on n'est pas d'accord avec ce système. And that's why these things, consumerism, sports, music, entertainment, is promoted so much, is because it distracts people from what's going on in the world. But when it's happening right in your front yard, the toaster doesn't cut it anymore because your house is being burned down. They trying to get us like they did Mike Brown. Just saw like war on the streets and couldn't really understand it, but it is understandable when you face those, circumstances for too long. A lot of marbles were smashed, a lot of banks were smashed. I don't know who these people were. Everybody had their faces covered. It was so lawless, you could break into a building, walk out with stuff in the middle of all these people and never get in trouble. Even if it was just like a bottle of vodka, people were, they were getting so excited that they got a free bottle of vodka. And that says a lot about our society right there. Pour moi, il y a plusieurs façons de manifester. Face à la violence du système néolibéral, du système capitaliste, on se rend compte que la parole n'est rien. Alors si certains revendiquent dans la violence, parce que c'est ça aussi aujourd'hui que les médias vont chercher, moi je crois que parfois la violence, elle est utile. When a dog is backed up into a corner, it doesn't come out and hug you, it bites back. If a cop can murder somebody, I think that gives us a lot of leeway to what we can do in response to that. Gewalt ist Auslegungssache. Staatliche Gewalt durch Repression oder Gewalt dadurch, dass einem der Strom abgestellt wird, man kein Geld mehr kriegt und im Winter frierend zu Hause sitzt, das ist für mich auch Gewalt und die scheint legitimiert zu sein durch diesen Staat.
Natürlich kommt es immer mal wieder zu Auseinandersetzungen. Bei einer Menge von 10.000 Leuten kann man nicht für jeden garantieren, dass er gerade klug und überlegt handelt. Il y a des gens par exemple qui ont cassé une vitrine de banque, comme je disais, mais moi je le ferai pas personnellement. Je vais pas juger la personne qui le fait. Enfin, chacun est adulte, chacun est responsable, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Et je crois que c'est important de ne pas se juger entre nous. Ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que on va parler des casseurs dans les manifestations, tout ça, mais il faut pas oublier que les gens qui vont casser une vitrine de banque, ils ne sont pas là pour le plaisir, ils ne font pas ça juste parce que c'est bien de casser des trucs. Dans leur vie, dans leur réflexion, c'est une manière de protester. They would blame the extremists on the left that they were destroying, public places, and that the police was violent because they were violent first and they had to react somehow to this. The reality is a little bit different because from what I lived, from what I saw, I was just protesting there. A person with special needs was next to me and we were just shouting for our rights, and suddenly the police attacked us with chemicals, with tear gas. Les gendarmes en civil, lorsque je suis sortie, je les ai vus sur le boulevard de Strasbourg courir à 8-10, s'emparer de quelqu'un, n'importe qui, sortant de la manifestation, le traîner par les pieds et les poings comme ça, comme un porc qu'on emmène à l'abattage, le jeter par terre dans la rue devant tout le monde, comme des bons colons qui rentrent du safari, qui ont tué un tigre et qui posent pour la photo, le pied sur la bête. All credentialed media need to go immediately to the designated area. If you are not credentialed media, you need to disperse immediately. From the policeman's point of view, to lash out in any sort of way was like to commit suicide almost. You knew if you lashed out on somebody during this critical time, that would only fuel the flames. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui n'ont pas envie d'être là, qui font pas leur métier dans la police pour taper sur des manifestants. Ils voulaient pas faire ça au début, mais bon, ils n'ont pas trop le choix aujourd'hui. C'est le représentant de l'État direct et les forces de l'ordre. C'est un tout. On ne les prend pas dans leur individualité, ils sont une unité contre laquelle on va protester. Voilà, ils sont en face de nous, on va pas être amis avec eux. C'est un peu compliqué quand ils nous envoient des gaz dans les yeux qu'on soit amis avec eux. La meilleure des défenses, c'est la rumeur, c'est le doute. On ne sait pas ce qui s'est passé, alors on instille comme ça massivement une fausse information. La fausse information, c'était que Rémi était sans doute un anarchiste, était sans doute un opposant violent, etc. Et qu'ensuite, on ne savait pas ce qui s'était passé. Die Leute sollen am besten beim nächsten Mal nicht mehr zum Protest kommen. Und nächstes Mal sollen möglichst die Leute denken, oh, da könnte mir ja was passieren und vielleicht waren da ja doch zu viele böse Demonstranten. A lot of things have shown up on the media, like undercover policemen who started these things. I don't know if that's true. A part of me believes it's true, but I cannot be 100% sure.
Den schwarzen Block gibt es nicht. Das ist eine Taktik. Also das ist vor allen Dingen in der heutigen Zeit der Totalüberwachung eigentlich nur ein legitimes Mittel des Schutzes unter Generalverdacht gestellt zu werden, weil man auf einer Demo war. L'État, pour faire croire que les opposants sont violents, pour faire des espèces d'amalgames, le président des agriculteurs de la FNSEA, qui est le syndicat des industriels de la terre, qui mettent des pesticides partout et qui nous polluent la planète et qui nous tuent, lui a dit que les écologistes, que les opposants étaient des djihadistes verts. Alors voilà. Alors face à ça, il faut rester. Ah non, on est gentil. Hein, ah ouais, on est gentil. On est au pays des gentilles personnes. Ah, on peut pas. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gegenmedien erschaffen, weil wenn man über Proteste in den Medien liest, dann ist es meistens recht einseitig, egal von welcher Seite. If you watch CNN, you're going to definitely get a more liberal view. If you watch Fox, you're definitely going to get the right-wing thing. And now you have all this social media, so you can kind of decide for yourself. Every single protest can't be violent. A lot of trash bins were set on fire just, to take away the tear gas. They just wanted to shout for the rights. Au final, il y a eu des horodateurs qui ont été cassés, il y a eu une vitrine de banque et des poubelles enflammées. Et une voiture, mais c'était la faute des CRS. Ça reste très léger comme dégradation en fait. Comme 95% des manifestants, on cherche une manifestation pacifiste aussi. Et c'est là la plus grande opposition qu'on peut leur donner. Meistens wird ja versucht, dass es eben gewaltfrei und zielgerichtet dahin geht, wo man hin möchte. Wenn die Polizei nicht groß auffährt, dann gibt es auch meistens keine Krawalle oder sonstigen Sachen. Je weniger Polizei, desto weniger Ärger. Even if Mike Brown was guilty, a policeman is not judge, jury, and executioner. If a man can die for a cigarette, there is no law. There's no law at all. It's about improving this country, and that's the issue. If you're not black or if you're not a minority, you take it up so that other people can live well too. Or aujourd'hui, ce qui se passe avec cette crise, c'est que les citoyens n'ont plus le choix de leur vie, de leur projet de vie. Et c'est ça que les jeunes dénoncent aujourd'hui. C'est à nouveau une assignation qui leur est faite de rentrer bien sagement à la niche. C'est un peu bizarre parce que chaque fois on revient, on n'a rien à gagner, on sait que ça va partir en panique, en émeute, mais on vient quand même. After all the chemicals and the gases you would get, the feeling that would stay until the end was that every single effort, every single shout would just go to the wall and break. It wouldn't have a meaning at all. So everybody was living with their heads down, feeling like they had done nothing.
moi, j'étais épuisée physiquement, hein, vraiment. J'étais épuisée et je crois aussi démoralisée. Quand je suis rentré, j'ai vomi. J'ai été malade toute la soirée à cause du gaz. It's not that the people were not willing to continue. They were really, really willing. They were protesting in rain, 3 days of rain, but violence is a really, really bad thing. So it can destroy mentalities and ideologies. It can destroy really important things. Le Premier ministre qui a dit au début que les violences en manifestation étaient une insulte à la mémoire de Rémi Fraisse. Et je trouve ça assez gonflé de dire ça, vu que Rémi Fraisse est quand même mort à cause d'une grenade des CRS, pas à cause de quelques cailloux jetés. What we actually achieved was to awaken ourselves. Was to see that we can help each other without the help of the government. I think that was the most important, solidarity. Was ich mir wirklich erhoffe für die nächste Zeit, ist einfach nur, dass die Menschen sich immer mehr zusammenschließen und die Netzwerke sich immer mehr vergrößern und die Bewegung immer größer wird. Moi j'aimerais bien que ces regroupements un peu spontanés donnent lieu à une vraie organisation. On ne se contente pas d'être dans la rue contre la police par exemple, mais on se met à être dans la rue pour quelque chose, pour une autre société. I hope for a better future, a better education, a better health insurance system, the freedom to express yourself, every single person, and peace. J'aimerais que les politiques se rendent compte qu'ils sont allés trop loin et qu'ils arrêtent d'être à la botte de l'industrie et à la botte des banques. Et qu'ensemble, politiques et citoyens, on puisse réinventer un monde digne. Il y a du travail, hein.